Всем привет, дорогие друзья, с вами Уильям. Я начинаю новое прохождение по Black and White 2. Это игра в жанре стратегия. Так что давайте начнем играть. Ждем загрузочку. Игра мне очень понравилась. This is the beginning. Это пролог игры. The birth of a god. Called by one pure prayer. Born out of desperation. To be a god. To wield the power of good and evil. That is your destiny. We need a god. Please hear us. Help us, please. We're your conscience. We're part of you. Our role is to help you be the god you want to be. So, we'll guide you as you make your godly way through whatever this world throws at you. But before then, you'll want to learn the basics. We'll help you with all that. But even more importantly, you'll need a creature. Я сейчас Hey, пройду let's go and обучение. choose one. Я должен сейчас выбрать. Now it's time to choose. Click on a creature with the action button to highlight him. Я должен выбрать существо. Так. Сейчас я сделаю музыку потише. Вообще отключу. И громкость. Вот так. Так, блин, ну, сейчас посмотрим, включу. Он может стать настоящим львом. Our god is thinking about the cow, and it could be the right choice. I think we'll get the ape. Yeah, definitely the ape. Блин, я думаю, мне лев очень нравится, потому... Блин, кого же выбрать? I sense that our glorious leader is eyeing up the wolf. Блин, ну тут и выбор. He's gonna go for the lion. Oh, I know it. Давайте лев. If you're sure, click the action button again on him. Oh, great choice, boss. Какая у него походка. So, boss, you've been asleep a long time. Do you need the refresher about how to move like a god? Use the action button on this scroll to... Да. Я не хочу пройти обучение, потому что я играл в эту игру и знаю, как играть. Давай быстрее загрузка. Yeah, full of people that worship us. И не получ... Please hear us. Please help us. We pray. Старик, ты чё тут? Hear our prayer.
Сидишь. Almighty One, please heed our call in this hour of need. Our armies are crushed. What's left of us hides in this city from the brutal Aztecs. And now they are at our walls. I implore you, please help us. Короче, эта женщина просит нас спасти Oh их. my! It's a huge Aztec army! They're invading! Сколько их? Our city is under siege. The Aztecs have killed nearly Не all понимаю, our что мы troops. Спарта или We're что? all going to die. Да, мы Спарта, наверное. Или греки. Aztec warriors have scaled the wall. Да-да, греки. Мы You've греки. got a villager, boss. Так. Yes, you put him down in the right place. Еще один. Хорош. Our people are trapped by the burning buildings. Grab them and drop them in the portal. That villager is now safe. Well done. What's happening? What's that rumble? Там что, That обезьяна? creature seems to be performing some strange ritual. Да-да-да. Это обезьяна. Какая она могущественная. He summoned a volcano. But how? I don't know, but we best save as many villagers as we can and get out of here. Все. Давайте быстрее приступим к игре. What are these crazed Aztecs doing? They've crushed our villagers with barrels. We need revenge. Look, there are some more barrels on the slope. Pull the guard fence away. The barrels will roll towards those invading Aztec scum. Look, leader, we can set these bales of hay on fire and roll them down to deal with the platoons down there. Pick up the flaming stick and hold it over the hay bales. Опа. Ого, а сколько сдохли. Oh no, another volcano. We can't save any more people. Так, я хочу играть. We've done all we can here, leader. А сколько мне еще? We have lots of followers, Пять, and we've 20 минут. escaped from the Aztecs. Now, we gotta get ourselves powerful and take the fight back to the Aztec scum. But first, we'll have to conquer the Norse. Or free them to join us, of course. But let's not get ahead of ourselves. To the Наверное, мы Norse будем land. злыми, таким, опа, суровыми парнями, а не хорошие ангели. Чтобы мы тоже могли призвать вулкан. Да не знаю, короче, посмотрим. Так, и сейчас мы идем... Куда? Я забыл. Вспомнил. Так. Look, here are the people we saved. They're exiting the portal. Wonderful. Yeah, these guys made it, but think of how many got toasted. Ooh. Anyway, where are we? This looks like an old Greek settlement. We can re-establish ourselves here. It looks so peaceful here. With no Aztecs, it's the perfect place to build up and get more followers. There is already a town center, a storehouse,
and a field which we can use. The green ring you see is the extent of your influence. You can only do things within this ring. You can extend the green influence ring by placing more buildings and having more people. When you're ready to learn how to feed your people, Хорош click уже on the трындеть, gold давайте я scroll начну over the уже играть, field, да? leader. Так, где мышка? Так, ну что тут? Your villagers are going to need food very soon, leader. Move your hand over this field, then click and hold the action button to pick up the grain. When you've got 200 food in your hand, drop all through it into the storehouse. Да, we еще, now have enough еще. food. We need to get our people working if we want to rebuild, boss. Villagers can be turned into disciples who will work at the job you assign them. Pick up a villager, then put them down on a field. Работай. Работай. Now place the villager down over the field. Those farmers can handle that small field with no problem, boss. We need wood if our villages are to build and our town Не, expand. поставь на место. Grab and pull a tree out of the ground and drop it into the storehouse. We could really do with some discipled foresters to collect wood for us. Pick up a villager and drop them next to a tree to make them a discipled forester. Make a total of 3 foresters. Now, place the villager next to a tree. Make 2 discipled foresters. Так, еще один, да? We got some nifty forest thing going on, boss. The statues on your town center represent your town's desires. This shows what your people would like to build next. Keeping your people happy is important, and they will let you know if they desire a building type. See how the statue is carrying grain? That represents the people's desires for food. If they need ore or wood, they will let you know. Keep an eye on the statue, as it will change. This plinth's height represents how good or evil you are. From its top, a flame or a fountain will spring as you perform evil or good acts. The whole city will shift to show you if you are good or evil. This statue lets you know your people's desires. Watch the height of the statue. The higher it is, the more they need their desire. This scroll shows the impressiveness of your city, its population and happiness. There is plenty of other useful information about your growing metropolis. Refer to it often. Hold your hand over the statues and leave it there to get more detail. Так, что тут? Подготовили пищи. Ничего. А тут что? Счастье. Нормально. Дом. Чё, я злой? Так, пух. Теперь что мы будем делать? Your people desire houses. Move your hand over the rotating building, then click and hold the action button to drag it off. We'll need the right buildings and food if we're gonna support a powerful army. Click the action button again to place it down. That's right. Keep going. We can speed it up by picking up a tree and dropping it on the building. You can also drag a building blueprint of an existing house. Move your hand over the existing house. Hold down the action button and drag to get the blueprint.
If you want to cancel an action and empty your hand, simply shake it briskly left and right. See the pile of wood there? Your villagers will use that to build the house with. Так. 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 А, все хорошо. We can also create some disciple builders to help with our city building. Just drop a villager by a house that's under construction to create one. Make 3 disciple builders. Now drop the person by a building site. Excellent. We've got a nice little troop Да of builders. Все. Опа, наш львенок спит. Вставай, тварь. Ой, давайте почешу. Ой. Ой. Это вывеска прямо из его задницы. Какая красивая нога. Попка. Ой, Так, не будем об этом. Так. Как это убрать? Опа. Да. Так, ты сюда. Нет? Ты сюда. Да ё-моё. Давай ты сюда. Опа, все, нормалек. Давай, ты тоже строй. Ты тоже строй. Disciple builder. Тоже Disciple строй. builder. Так, а как они медленно строят? Сейчас давайте заберем пищу. Давайте заберем пищу. Все, хорош. Все они строят. Очень медленно строят. Оп. The house is finished, and look how delighted the villagers are. 2 дома уже построено. Так, давайте зайдем. Ой, как красиво. Я тоже бы хотел вот такой домик. Да. Наверное, тут поселюсь. Это мой дом. You can also help to build buildings yourself. Так, вы можете This помогать. is God building. Я давно Yes, хотел you это do it by сделать, picking up но resources the building needs. как-то не получалось. Then hold your hand over the building and press and Так, hold ребята, the сейчас... button. Так, ребят, я This тут. is very useful, but you do lose some of the resource in the process. Опа. Опа. Good. You've built enough houses for now. Еще осталось. We must get the people to multiply. Oh dear, it's embarrassing talking about this. No, it ain't. He's talking about breeding. Breeding, boss. You hear me, goody? We need 3 breeder disciples to satisfy the village's needs. Drop a man or woman from your hand next to one of the opposite sex. давай мужчина, Disciple пожалуйста. breeders will continue forever. Все? Marvelous. You've now created enough breeders. Any disciple will carry on doing that one job forever unless you give them another job.
такой островок. Нормальненький. Так, что тут What еще we need to надо? do is Восстановить increase эффект our света. population. Нужно увеличить наше Now we've got some поселение. breeders. У It нас should be easy to get есть 75 villages. Получить Так. Так. Disciple breeder. Сейчас они будут тут делать Disciple breeder. что-то, что будут делать. Disciple Ты breeder. тоже так. Извини. Disciple breeder. Click the gold scroll when you are ready to learn about the toolbar. Что тут? Right. Let's open the toolbar. See? There is a flag at the bottom. Hey, what's that? That is the toolbar. Так, что ж. Good. Now click again to close it. Все. Open it up again. Ты долбоеб? The toolbar holds a series of menus. These tabs are used to navigate the different menus. The tab currently selected is the Construction tab. So the menu shown is the Construction menu. Each menu is divided into sub-menus. We're going to show you how to access some advanced features. Press F4 to bring up the Tribute menu. This is the coolest part of the menu. The tribute is like a form of currency. You can spend it on whatever you like, including new buildings. You can improve your godly powers and add constructions or features to your town. You earn tribute by finishing challenges and doing other impressive things. We have plenty of tribute at the moment. Enough to buy a temple. Ой, мы купили храм. Ну, конечно, You для can now греков build храм a temple. это This святое. is a good Святой это thing так, with a как capital храм. G. Но храм это Your как святой. town's impressiveness will increase. Так, Select the temple from the construction Какой-то menu, then чепуху place я it несу. down in your town. как они уже задолбали эти. Так. Где построить? Давайте тут построим. Some buildings require ore to be Что built. тут надо? Ну, There тут are надо two дерево, sources of нужно ore. руды. The first Я is понял. the ore mine, an ore deposit in the ground that can be mined by your villagers. There are also ore rocks. The villagers can mine these, but to save time, you can add them to your storehouse yourself. No, that's not right. The green ring you see is the extent of your influence. Так, опа, вот это мне нужно, самое большое. Этот камень. Я понятия не имею. Раз. Как Boys, let's speed things up by using Не God понимаю, building. как это Pick up some выглядит. wood or ore. Так. Hold your hand over the Я temple. думаю, что эта игра And будет hold очень the action интересной. button Ну, to я help играл. construct Мне the было building. интересно, когда играли в первый раз. Но сейчас я когда зашел, очень нравится. Так, как убрать? Как убрать, блин? Сейчас посмотрим. Как убрать? Давайте вот так построим эту. И есть, убрали. Так. Весь храм угробили. Так, что, заново? No, that's not right. Видишь, могу The я green читерно. ring you see is the extent of Нет, your нет, сам ты influence. нет на голове, блин. Так, так, так.
надо еще. Не хватает. No, that's not right. The green ring you see is the Я же extent of сказал, your что я influence. хитр, ёпта. Так, чё, хорош? Да. Так, руда. Где руда? Я не понимаю. Где руда? Это руда. Конечно, это руда. Так. Well done. Наконец-то. Так, ты тоже туда. Все. Теперь что? Увеличить поселение. Так, все на трах, все. Это ребенок, да? Все на трах, ёлки-палки. Disciple breeder. Ебать, брат, прости, я просто не хотел, но ты же не сдох. Красавчик Вася. Так. If you build a very impressive city, then people will come from Ой, far понятно, and так. wide to live in it. Как Civic он buildings are a good задолбал, way to ёлки-палки. increase impressiveness. Nobody gets hurt, and we get more followers, making us more powerful. Look, those people are migrating. They want to live in Ой-ой. our town. Ура, They're bringing ура. all their worldly goods. Hooray! Урей, People урей. of all tribes will be drawn from far and Сколько ты wide to говоришь, как live ты in меня a good задолбал, а? city. We'll beat our foes the clever way. Как тебя выключить? Так, спрос на деревья. Чё тут? Чё? Так, где вы? Давай быстрее, ёлки-палки. Я не понимаю, как они ходят. Так, ребят. Извиняюсь, что... Но, наверное, я больше не буду. Ну, не знаю, если вы скажете, что ты должен снимать эту игру, я буду снимать. Но нет, так нет. Так, чё? Чё, я не понял. Я злой? Ебать. It's gotta hurt when they hit the dirt. Вау. Да так. Вот так. Чё, не сдохла? Так, я вижу, что ты тут лишний. Давай, брат. Я свободен. Как птичка в небеса. What a senseless waste of human life. Так, извиняюсь. Так, ой, блин, сколько зла. Так, вы где, ребят? Look at that town. It's not dissimilar from ours. Все, приехали? These people have come to join our town. Pick up their migration flag and drop it anywhere within our influence ring. Oh, thank you. Thank you, Great One, for welcoming us into your magnificent town. Так, ребят, наверное, на это все. Не знаю, если продолжение следует, но подписывайтесь на канал, не забудь поставить палец вверх. И вы увидите, если будет прохождение. Так, что я глупил? Короче, всем пока, дорогие зрители моего канала.